What is a disease? Mecece cuta? A disease is an illness that affects the body. Cuta rashin lafiya ce da ke shafar jiki. How can we prevent diseases? Ta yaya za mu iya magance cututtuka? By washing hands and eating healthy food. Ta hanyar wanke hannaye da cin abinci lafiyayye. Can diseases spread from one person to another? Shin cututtuka suna iya yaɗuwa a tsakanin mutane? Yes, some diseases are contagious. Wasu cututtukan suna yaɗuwa. Do all diseases have cure? Shin dukkan cututtuka suna da magani? No, some diseases cannot be cured. A'a, wasu cututtukan ba sa warkewa. What should you do if you get sick? Me ya kamata ka yi idan baka da lafiya? I should visit a doctor immediately. Ya kamata na je wurin likita nan take. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.